Dear advocates and juniors, today the next part of the documentary evidence. Documentary evidence, how to be proved, how a document can be proved, is a continuation of the to prove certain documents. If already last class we have seen a document to be attested as per law, how it can be attested document, how can be proved. That is the section up to 69 we have seen, continuation of section 70. If as per law a document to be attested, then the party who executed the document admitted that yes, I have executed the document. His admission itself is a proof of the document. So a person execute a document, that document as per law should be attested by two witnesses. If the document is produced by other side, the person who executed the document, yes, I have executed this document, made an admission in his pleadings. Then the other side, mere production of the document itself is enough. The contention of the document can be proved as proved. So therefore, the party who produced the document need not prove the document, since it is admitted by the party who executed the document. This is the basic concept section 70. Admission of execution of document by party to attested document. The admission of a party to attested document of its execution by himself sufficient proof of its execution against him, though it to be a document required but to be attested. So what are the admission? First, admission of the party to an attested document of its execution. So party who executed a document must admit the document by himself is sufficient proof. That is enough. There is no proof of is required for its execution as against him alone, not by a third parties. Though be a document required by law to be attested. So the law, certain documents prescribe it should be attested. But its execution need not be proved when it is admitted by the executant. This is the basic section 70. சாட்சி சட்டம் 60 என்னென்ன கருத்துக்கள் கூறப்பட்டதால் ஒரு டாக்குமெண்ட் அட்டஸ்ட் செய்யப்பட வேண்டும் என்று உள்ள ஆவணத்தை ஆம் நான் தான் எழுதி கொடுத்தேன் என்று ஒப்புக்கொண்டுவாரானால் அவரே நான் இந்த ஆவணத்தை இந்த எதிர் தரப்பினருக்கு நான் எழுதி கொடுத்தது உண்மை என்று நீதிமன்றத்தில் ஒப்புக்கொண்டு விட்டால் அந்த டாக்குமெண்டை எழுதி கொடுத்ததை பொறுத்து யார் அதை தாக்கல் செய்தார்களோ அதை எழுதி கொடுத்தவரே ஒத்துக்கொண்டபடியால் அதை தாக்கல் செய்ததை பொறுத்து அதை நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சட்டத்தில் அது அட்டஸ்ட் பண்ண வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாலும் அதை எழுதி கொடுத்தவரே ஒத்துக்கொண்டதால் அதற்கு
தனியாக சாட்சியம் அளித்து இவர்தான் எழுதி கொடுத்தார் என்பதை நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏனென்றால் எழுதி கொடுத்தவரே அதை நீதிமன்றத்தில் நான் எழுதி கொடுத்த ஆவணம் என்று ஒப்புக்கொண்டு விலையால் அந்த ஆவணத்தை நாம் நிரூபிக்க வேண்டிய. உதாரணமாக ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஆர் சேல் டீட் வாட் எவர் இட் இஸ், ஒரு தான செட்டில்மெண்ட்டு, அந்த பார்ட்டி மேலே நீங்கள் கேஸ் போடுறீங்க, எனக்கு தான செட்டில்மெண்ட் எழுதி கொடுத்துட்டாரு, எனக்கு அக்ரிமெண்ட் போட்டுட்டாரு அப்படின்னு அந்த பார்ட்டி மேலே ஏதோ ஒரு வழக்கு, ஏதோ ஒரு பரிகாரம் கேட்டு போடுறீங்க. அந்த ஆவணத்தை இவர் தான் எழுதி கொடுத்தாரு, அந்த ஆவணத்தை அடிப்படையில் எனக்கு இன்னும் உரிமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆவணத்தை அந்த எழுதி கொடுத்தவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி, ஆமாம்மா நான் அதை எழுதி கொடுத்த அக்ரிமெண்ட் போட்டது வாஸ்தவம், தான செட்டில்மெண்ட் செஞ்சது உண்மை, நான் தான் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தேன் என்று அவரே ஒத்துக்கொண்டால் அவரை பொறுத்து அந்த ஆவணம் நிரூபிக்கப்பட்டதாக நீதிமன்றம் எடுத்துக்கொள்ளும். அதை நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் தாவா தாக்கல் செய்வதற்கு இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if an agreement for specific performance or settlement deed on the basis of any one of these documents, one party fights some suit to claim, suppose refund of advance amount or not to disturb injection suit. These kind of suits are filed by the beneficiary of the document in favor of whom it is executed. He filed a suit against the executor. Then the executor, that is the donor or agreement executed by person, appeared and admitted that yes, I have executed the said agreement or gift deed in his pleadings. Then the person who filed the suit need not prove its execution. So, though it is required to be attested, but execution need not be proved. That is the section 70. Then the section 71, proof when the attesting witness denies the execution. If attesting witness denies or does not recollect the execution of the document, the execution may be proved by other evidence. Suppose one of the attesting witness is not able to recollect his memory or never, the document is not executed before me, denies the execution, attesting witness denies its execution, then how it can be proved? Other evidence. Suppose there are 2 witness, attesting witness, or 3 witness, or 4 witness. There is no rule says that minimum 2 attester must be there, but number of witness there is no restriction at all. So attesting witness, number of witness is not restricted. You can put any number of witnesses, attesting witnesses. So then one of the attesting witness denies his execution, not able to recollect his memory with regard to the agreement. Then the other witness can be examined to prove the document. That is the section 71. So attesting witness, when the denies, when the citations are there, suppose one of the attesting witness will denies its execution by the deceased or fail to recollect the same, then it is an exception. It is not to comply with the section
and provides proof of not attesting witness is found. So, this is the mode of proving. Section பிரிவு 71 என்ன கூறுகிறது என்றால், ஒரு ஆவணத்தில் கையெழுத்து போட்ட ஒரு சாட்சி, இது என் முன்னால் எழுதப்படவில்லை, என் முன்னால் அதை அவர் எழுதி கொடுக்கவில்லை என்று மறுத்தாலோ, அல்லது எழுதி கொடுத்தது தனக்கு ஞாபகம் இல்லை என்று சொன்னாலோ, மற்ற சாட்சிகளை விசாரித்து ஒரு 2 சாட்சி போட்டிருந்தாங்கன்னா 2வது சாட்சி விசாரிக்கலாம். அதில் அட்டஸ்டிங் விட்னஸ் மினிமம் 2 போடணுங்க, போடலாம். செயல் ரீடு ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸரில் 4 கூட போடலாம், 5 கூட போடலாம், 3 கூட போடலாம். இவ்வளோதான் போடணுங்கிறதெல்லாம் எந்த விதமான தடையும் இல்லை. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஒரு டாக்குமெண்ட்டை நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு டிஸ்பியூட் வந்துன்னா நிரூபிக்கணும்னா நீங்கள் ஒரு டாக்குமெண்ட் எழுதி கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு 3-4 விட்னஸ் கூட போடலாம். பின்னால் பிரச்சனை வந்துன்னா அவங்க விசாரிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் அதுக்கு ஒன்றும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே இல்லை. இதை நீங்கள் தாராளமாக இன்சிஸ்ட் பண்ணி ஏற்றுக்கொள்ள சொல்லலாம். ஒரு சாட்சி இல்லை முன்னால் எழுதலின்னு சொன்னாலோ, அல்லது அவர் மறந்துட்டேன், இதை எப்போ போட்டது எனக்கு தெரியலின்னு சொன்னாலோ, மற்ற சாட்சிகளை வைத்து நிரூபிக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு உயிர் சாசனத்தை அட்டஸ்டிங் விட்னஸ் மறுத்துட்டா மற்ற இன்னொரு சாட்சியத்தை வச்சு கூட நிரூபிக்கலாம். இல்லாட்டி அவங்களெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியுதுன்னா அந்த சாட்சியத்தினுடைய கையெழுத்து தெரிஞ்ச நபரை வச்சு முன்னால் செக்ஷனில் பார்த்தோம், அது மாதிரி நிரூபிக்கலாம். தட் இஸ் தி செக்ஷன் 71. அடுத்தது இப்போ we have seen proof of attested document. A law prescribed certain document to be attested, but all the documents need not be attested. So suppose a sale deed or gift deed executed and to be registered in the registry office, it should be attested. But all the documents need not be required by law to be attested. If pronote போடுறீங்க, if pronote is executed, it does not require any attestation as per law. But we now to safer side on us, we have put to witness and to prove the execution. There is no law a pronote should be attested. Likewise, any document which is executed, attestation is not necessary, then it can be proved unattested. Like execution, who has signed it, his signature, and execution has seen by somebody else, we can put some of the witness the document. So in pronotes, usually we are putting only one witness. The author, that is written by whom, is one of the attester and scribe of the pronote. So only one witness we are putting to prove the execution alone. But law does not say that it should be attested a pronote. This is one of the example for you. All other documents, letter sent by one party, and letter how can be proved as it is attested. It was sent, it is through registers or in the post office series there. It was from address and to address containing. It is written by the home and the person sent it. It is signed by him. These things are proved. A letter, ordinary letter. Yes, he has written this letter. So these kind of documents are produced, even though it is unattested. It can be proved. Depends upon the circumstances how to be proved. So section 72
Documents should be proved unattested document. Law says only certain documents should be attested. All other documents need not be attested. That document can be proved by, as if it is attested, either by witness or by signature or it is mode of sending or by the person from whom it is coming. These things, depending upon the circumstance, we can prove the document. So, section 72. பிரிவு 72 என்ன சொல்கிறேன்னா, சட்டத்தில் எவை எல்லாம் அட்டஸ்ட் செய்யப்பட வேண்டிய தேவையில்லை, அட்டஸ்ட் செய்யப்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்ட டாக்குமெண்டை தவிர மீதி ஆவணங்களை அனைத்தும் அட்டஸ்ட் செய்யாத டாக்குமெண்ட் என்ற வகையில் நிரூபிக்க வேண்டும். இப்போ நம்ம பொதுவில் அன்டிமேண்டுங்கிறோம், புறநோட்டுங்கிறோம், கடனுறுதி சீட்டுங்கிறோம். இப்போ கடனுறுதி சீட்டில் அட்டஸ்டிங் விட்னஸ் போட வேணுங்கிற நெசசிட்டி இல்லை. பட் இது இப்போ புறநோட்டு எழுதுனது சாட்சி இன்னார் யார் முன்னால் கையெழுத்து போட்டால் நிரூபிக்கிறதுக்காக யூஸ்வலாக நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மெட் வச்சு ஒருத்தர் எழுத வச்சு அவர் முன்னால் பணத்தை கொடுத்து கையெழுத்து வாங்கி அதையே நீதிமன்றத்தில் கொடுத்து அந்த சாட்சியை விசாரித்து நாம் நிரூபிக்கிறோம். ஆனால் சட்டத்தில் புறநோட்டை அட்டஸ்ட் பண்ணணுங்கிறது இல்லை. அதே மாதிரி இப்போ ஒருத்தர் ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்க்கு எழுதுறாரு, அவங்க வீட்டிலேருந்து அனுப்புகிறாங்க, ஒய்ஃப் கையெழுத்து போட்டிருக்காங்க, அவங்களுடைய ஓன் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் கையெழுத்து போட்டு அனுப்புகிறாங்க. ஒரு HMOB கேஸில் என் சம்சாரம் எனக்கு இந்த லெட்ரு போட்டுங்க, நீங்கள் மற்ற அந்த சம்சாரம் ஒத்துக்கொள்கிற மாதிரி இருக்கிற கையெழுத்து அவங்க ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் ஆவணத்தை போட்டு இது பாருங்கள் என் சம்சாரம் கையெழுத்து தான், இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான், இது ரெண்டு அவங்க தான் எழுதுனாங்க, அதனால் இதில் இருக்கிற இதெல்லாம் என் சம்சாரம் எனக்கு எழுதியிருக்குது, இதெல்லாம் அவங்களுக்கு எதிராக உள்ள ஆவணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நாம் நிரூபிக்கலாம். ஸோ இது அன்அட்டஸ்டட் டாக்குமெண்ட். அதனால் அட்டஸ்டேஷன் தேவையில்லைங்கிற டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி நிரூபிக்கணும்னா, ஏதோ ஒரு சாட்சியை போட்டோம் அல்லது அதை அந்த ஆவணத்தை நீதிமன்றத்தில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இது இன்னார்கிட்ட இருந்தது, இன்னார்கிட்ட வந்தது, இவர் பார்த்துருக்கிறாரு, இவர் கையெழுத்து போட்டார், அதுக்குண்டான சாட்சிகளை வச்சு அந்த சட்டத்தில் அட்டஸ்டேஷன் தேவையில்லைங்கிற எந்த ஆவணத்தையும் நீதிமன்றம் தாக்கல் செய்து நாம நிரூபிக்க முடியும். அடுத்தது செக்ஷன் 73, கம்பேரிசன் ஆஃப் signature or writing, seal, other admitted or proved with others admitted or proved. In order to ascertain whether a signature or writing is that a person is whatever written or signature admitted or not. A seal admitted or proved to be sufficient to have written or made by the person may be compared with him one to be proved, although that signature or writing has not been proved by any other purpose. இப்போ ஒரு ஆவணத்தை நீதிமன்றத்தை தாக்கல் செய்கிறோம். 73 நாம போட்டு சாட்சியை போட்டு விசாரிக்கணுங்கிறோம். இப்போ ஒருத்தருடைய கையெழுத்து நான் சொன்ன வரலாற்று ஒய்ஃபு எழுதுனான்னு சொல்கிறோம். அந்த ஒய்ஃபு இன்னொரு லெட்ரு நல்லா இருக்குது, சுமூகமாக இருக்கிற ஒரு லெட்ரு எழுதியிருக்கிறாங்க. நல்லா இருக்கீங்களா, எப்படி இருக்கீங்க, எது இருக்கீங்க, அப்புறம் மறுபடி ஒரு 2 தகராறாகி திட்டி எழுதுறாங்க. அப்புறம் அந்த முதல் டாக்குமெண்ட்டை சந்தோஷமாக இருக்கு எழுதுவார், என் சம்சாரம் எழுதுற கையெழுத்து, இது சம்சாரமாக கையெழுத்து போட்டு அதே ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் அதே கையெழுத்து போட்டு சம்சாரம் அனுப்பிச்சிருக்கிறா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் போடுறீங்க. இந்த இடத்துல ஏதாச்சும் அப்புறம் நீதிமன்றம் என்னன்னா 2 லெட்டரையும் நீதிமன்றமே ஒன்றை ஒன்று
அது ரெண்டையும் கம்பேர் செய்து பார்த்து, ஆமா இதில் இருக்கிற கையெழுத்து இதில் இருக்கிற கையெழுத்து சரியாக தான் இருக்குது, அதனால் இந்த ஆவணத்தை நிரூபிக்கதாக நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் என்று நீதிமன்றம் ஒரு முடிவுக்கு வரலாம். தட் இஸ் தி பவர் கிவன். இதுக்கு நீதிமன்றத்திற்கு ஒரு ஆவணத்தை தானே இரண்டு ஆவணங்களை, ஒரு ஆவணம் ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட ஆவணம், ஒன்று பிரச்சனைக்குரிய ஆவணம். ஒரு புறநோட்டில் கையெழுத்து இல்லைங்கிறாங்க, எக்ஸ்பர்ட்டுக்கு போது ஆமாம் கையெழுத்துங்கிறாங்க. ஆனால் நீதிமன்றத்தில் மறுபடியும் அதை நீதிமன்றம் என்னென்ன காரணத்தினால நான் எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் சரியில்லை, எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் அக்செப்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அதில் ஏதாவது வேரியேஷன்ஸ் இருந்தால் நீதிமன்றமே அந்த கையெழுத்தை இது பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி நீதிமன்றம் எழுத்துக்களையோ ஒரு சீடையோ அல்லது ஒருத்தருடைய கையொப்பத்தையோ ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட ஆவணத்தின் மூலம் பிரச்சனைக்குரிய ஆவணத்தையும் இரண்டையும் பரிசீலனை செய்து பிரச்சனைக்குரிய ஆவணம் ஒத்துக்கொள்ள ஆவணப்படுத்தினோம் இருவரும் ஒரே நபரால் எழுதப்பட்டது என்று முடிவு செய்து கொள்ளும் ஒரு அதிகாரம்தான் Section 73. So, according to Section 73, what says? Generally, we have to prove a document. We have proved that this is the admitted document, a letter written by wife at the time of very cordial relation. When there is a quarrel arising, after that the wife written a letter scolding the husband and send it to the husband. When the family dispute comes to the court, husband produces the letter written by both letters. Wife admitted that yes, this is my letter. Then court can admit a letter along with the disputed. Wife denies the accused letter sent by her disputed and against the letter. Then the court can compare the writings and signature found in the previously cordial relationship letter along with when there is a disputed time it was written, and the court can come to a conclusion whether the document or letter sent by at the time of cordial relationship and when the relationship strained and the documents are written by wife alone. By comparing these two letters, the court can compare. Suppose you are producing a pronote, you have sent it for expert opinion. Expert opinion comes. Other than the expert opinion, court can compare the pronote with the admitted signature of the defendant. Court can come to a conclusion that this is written by, executed by one and the same person, or these are the reason I have deviated from the opinion of the expert. So I have deviated. The opinion of the expert is not correct for the following reasons. I have compared both signatures. Hence the expert opinion cannot be accepted, and the court can come whether the pronote is not that of the defendant, and hence I dismiss this vote, or court can compare and yes, the signature found in the pronote is that of defendant. I have decreed this vote. These are the powers given under the Section 73 to compare an admitted document with a disputed document and form an opinion and render its opinion in the judgment itself. It can reflect the opinion of the court as to writings or seal or signature can be found of the judgment, and court can
come to a conclusion, yes, this is executed by the executant, or this court disputes the execution, and the document is not that of the executant. Fine can form an opinion and can write its judgment in its judgment. What is the opinion of the court? That is the way of one of the way of proof by the court or and other things. Then 73 verification is electronic evidence. I would like to say one thing. Till this date, we don't have any idea about the lot of electronic evidence are there in computer made, and everything is there. We cannot define any electronic evidence, even though the lot of amendments are made with regard to electronic evidence, but it is not practically proved. What is the mode to prove the electronic evidence? So it can be a separate class. Electronic evidence can be a separate class. If we are taking that class, we would be put into confusion. Therefore, I want to avoid the electronic evidence. Still, it is a ocean. Electronic evidence, there is no proof how to prove the electronic evidence. It can be manipulated. How it can be manipulated? A video can be manipulated. A oral speech can be manipulated. A digital signature can be manipulated. A accounts can be created. These things can be created by using electronic machines like computer and other things. Therefore, till this date, there is no exhaustive act is there. We have to experts in both sides, computer side and the law side, are not having much how the manipulation can be done. What are the modes of manipulation and fabrication in electronic medias? These are the is an ocean. Is an ocean. Can be done. Cybercrime can be done. Cyberspace. There is no space. There is no place. There is no place. Hence, can be committed at anywhere and anywhere where internet is available. Therefore, electronic evidence is still under misery. If a person produces a statement of accounts made up of computer machine, whether it can be easily typed and make a printout, whether it is regularly done or not, how to find out that? These things are totally absent. These things are, if a video can be manipulated, a speech can be manipulated by some of the person. He can speak with the other voice, which matches. So, the electronic evidence, these things can be seen. Next class, we can see public document, and we can move easily with regard to public documents, private documents. So, with this, I will conclude this class, previous class. So, documents, attested document, how to be proved, what is the power of the court. Next, we can see public document or private document. So, it describes certain documents as public document. Mere production of public document should be approved. All other documents
for private documents. So these can be explained in the next class. With this, I would thank you each and every person watching this class, and please subscribe and also give comments to improve my recordings. If it is taken with the relevant case laws, I cannot give it. It is a mode of easily reading the Evidence Act. So, if we remove this oral and documentary evidence, that is the fundamental for Evidence Act. That is the evidence, oral evidence and documentary evidence. Then, if it is how the documents are can be proved, we are moving up to what level. This is the section. So up to 92. Senate document. Presumption as to document. Chapter 6, 91 up to 90. We can see how the documents can be proved. 74 to 90. So the documentary evidence elaborating given in the evidence side. If these things are over, then we can the other aspects of evidence, like what are the other evidence, other mode of proof, certain facts in the case. These are the things I will explain in the class. Thank you.